Okay, we shall start. We shall discuss one more form of Fourier series. That is what we call it as complex representation of a Fourier series. So far, what we have discussed about Fourier series is that we expressed Fourier series in terms of real numbers. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ A0, AN ಮತ್ತೆ BN ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ there is also another way possible to express a Fourier series in terms of a complex number, and that's why the topic is what we call it as complex representation of a Fourier series. Okay, ಇದು ಏನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ. Just I'm going to explain the way in which we are going to express a Fourier series in terms of complex number I, where I is square root of -1. Okay, so just slightly complicated ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But anyhow, you should remember this complex representation of Fourier series is a very powerful tool. So ನೀವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, Fourier series ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶಲಿ Fourier series is generally expressed in terms of a complex number or in terms of what we call it as complex representation. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಆನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಫಾರಮ್. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ Fourier series discussed above can be obtained by using Euler's identity. Okay, so there is a formula in a complex number, that is what we call it as Euler's identity. So these two are nothing but Euler's identities. For example, nodi e power I theta is equal to cos theta plus I sin theta, and e power minus I theta is definitely cos theta minus I sin theta. So these two identities are called Euler's identities. Okay, follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes sir. Yes sir. So using these two relation, ಇವೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊ Fourier series ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ e ಪವರ್ I theta ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ I theta, ಸೊ cos theta plus cos theta 2 cos theta ಆಗುತ್ತೆ, I sin theta minus I sin theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore 2 cos theta ನಲ್ಲಿ 2 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ I think I can write cos theta is equal to e power I theta plus e power minus I theta divided by 2. Do you agree? Yes sir. Yes. I think these are some famous relations. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಫೇಮಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ e ಪವರ್ I theta minus of e ಪವರ್ minus I theta, and if I do the same thing, ಅವಾಗ cos theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, I sin theta plus I sin theta ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2i sin theta ಆಗುತ್ತೆ. 2i ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ you will end up with sin theta is equal to e ಪವರ್ I theta minus e ಪವರ್ minus I theta divided by 2. Okay, I think this relation also you know very well. ಹೌದಲ್ವಾ? So therefore, Yes, using sir. the relation e power I theta and e power minus I theta, I can write two expression for cos theta and sin theta. Cos theta is equal to e power I theta plus e power minus I theta divided by 2, and sin theta is e power I theta minus e power minus I theta divided by 2i. I is imaginary number that you know it is square root of -1. Okay, remember ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು Fourier series ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have used n pi x ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಥೀಟಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, n pi x ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ should be replaced by n pi x. Whenever I replace theta by n pi x, so then the Fourier series of f of x can be written as f of x is equal to summation n running from minus infinity to plus infinity cn exponential I n pi x whole divided by L ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Okay, so theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ I have substituted n pi x divided by L ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. where L is 2L is the period, ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, so summation is running from minus infinity to plus infinity,
ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ a0 an bn ಅಂತ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ cn ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, so there are 3, I mean instead of 3 constant a0 an and bn, we have only one coordinate, one constant, that is cn. And what is the expression for cn? Expression for cn is given by integral minus l to plus l f of x exponential minus n by x divided by l of dx. Okay, so this is how in Bardi, you know, f of x is equal to summation n running from minus infinity to plus infinity cn exponential I n by x divided by l antidiyala. This is what we call it as complex representation of Fourier. So exponential power ಒಳಗಡೆ I ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, I is square root of -1. So therefore, so this representation is what we call it as complex representation of Fourier series. Okay, so ಒಳಗಡೆ cn ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. cn is not a real constant, actually it's a complex constant, but whatever it is, real constant or complex constant or whatever it is, how do you find out cn? By simple integration. Integration minus l to plus l f of x exponential minus n by x divided by l into dx. Okay, this is how we calculate cn, and once we are able to calculate cn using this expression, and we can substitute back here, and it is possible to obtain the Fourier series of f of x, so in terms of complex number I. Okay, follow madra? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I think Yes, this sir. is sufficient. So this itself is what we call it as complex representation. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಥಿಯರಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so I will go to the next slide. Okay, so examples anta hakidini. So there is a function, it is given. Diagram ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. diagram ನ ನಾನು ಕೈನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೈನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Anyhow, the first example, they have given a function. For the first function we have to find out the Fourier series expansion. ಇದಕ್ಕೆ Fourier series expansion ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Fourier series expansion ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ a0 an bn ಮೂರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, Fourier series expression, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is what the meaning of finding out so Fourier series expansion. Okay, so the given function here f of x is equal to -1 if minus pi less than or equal to x less than or equal to 0. ಅಂದ್ರೆ minus pi ಇಂದ 0 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ x ಇದ್ದಾಗ f of x value is -1 and f of x is equal to 1. So if 0 less than or equal to x less than or equal to pi, ಅಂದ್ರೆ 0 to pi ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. Okay, so therefore graph of f of x is as follows. x axis ಇಲ್ಲಿದೆ, x axis ಅಲ್ಲಿ minus pi ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 0 ಆರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇಂದ 0 ವರ್ಗು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ -1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ 0 to pi ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಸೊ therefore I have written the line here. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ +1 ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ 0 to pi. ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇಂದ 0 ಗೆ -1 ಇದೆ, 0 to pi ಇಂದ ಅದು +1 ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಿಯರ್? 2π. ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಪೈ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ 2π. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 2π. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ? ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. 2π ಅಲ್ಲ, 2π is 2l. So therefore L value is pi. Be careful. 2l is period, L is half of period. Okay, if an ಮತ್ತೆ bn ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ L ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ 2π ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಅದರ ಹಾಫ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, 2π ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore L value here in this problem is pi. ಓಕೆನಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ? Yes, sir.
Okay, now you tell me whether the given function is an add function or an even function. Add function. Add function alle ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, but ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. It is an add function ಯಾಕೆ? From -pi to 0, -pi ಇಂದ 0 ನಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, 0 to pi +1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to pi x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to -pi ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇರುತ್ತೆ, x ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿ f of x ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ when I replace x by -x, so the function value also changes. x ಇದ್ದಾಗ 1 ಇರುತ್ತೆ, -x ಇದ್ದಾಗ -1 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore it is an add function. ಹೌದಾ? Yes, sir. Yes, since it is an add function, can I write a naught and a in 0 directly? Yes, sir. Yes, I have already told this one yesterday. I think you should remember. ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ. For an add function, constant a naught ಮತ್ತೆ a ಎರಡು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು a naught ಮತ್ತೆ a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, 0 ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? Now only thing you have to calculate is bn. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ a naught a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ bn ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ bn ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆನಾ? ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ bn is 1/l integral -l to +l f of x sin n pi x by l into dx. ಹೌದಾ? Do you remember this? Yes, sir. ಹೌದಾ? Be careful. L is pi here. L is pi here. Be careful. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? L ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು 2 pi ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. So it is not 2 pi. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ bn ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ. It is not 2 pi. It is pi. ಓಕೆನಾ? So 2 pi is period is 2l. So therefore if I substitute fx value here, ಇದನ್ನ fx value ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು bn ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ bn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so see here, so it is 1/l, so therefore it is 1/pi. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. And then Yes, sir. integration -l to +l ಅಂತಂದ್ರೆ -pi ಇಂದ +pi ಆಗುತ್ತೆ. -pi ಇಂದ +pi ನ I can divide that integration. -pi ಇಂದ +pi ನ I have divided the integration into two parts. So -pi to 0, 0 to 2pi. Okay, so -pi to +pi ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಾನು ಎರಡು ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ -pi to 0, 0 to +pi. ಹೌದಾ? ಫ್ರಮ್ -pi to 0, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ -pi to 0 f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ I have written f of x is -1. -1 sin nx dx plus 0 to pi. 0 to pi ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 to pi ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ I have written it as 1 sin nx into dx. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? Yes, sir. ಇದರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ -pi to 0 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 0 to pi ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೀವು -pi to 0, 0 to pi ಅಂತ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ pi, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ 0 to pi, ಅದನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin? Minus cos x. Yes, minus cos nx divided by n ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ nx is n. ಆ n ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ minus cos nx divided by n, 0 to pi. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. 0 to pi. And then integration of sin nx is again minus cos ಆಗುತ್ತೆ, but minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So therefore I have written it as cos nx divided by n minus pi to 0. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು, ಬರ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇದಿಷ್ಟು? Yes, sir. Yes, bn is equal to 1 divided by n ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ n ಅನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by n pi. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. cos of n pi ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, minus cos of n pi, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ cos 0, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ cos 0. ದೆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ, cos 0 x is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ cos 0. ಸೊ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ pi ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ cos of minus n pi ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ cos of minus theta is cos theta, so therefore it is cos n pi ಬರುತ್ತೆ.
I think you people are following. Iде Yes, important. sir. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆ Yes, sir. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? So cos 0 plus cos 0 2 cos 0. 2 cos 0 minus cos n pi minus cos n pi. Minus 2 cos n pi. Yes, 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Are you following? ಎರಡರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ಬಂತಲ್ಲ, I have taken 2 outside. So therefore 2 divided by n pi cos 0 minus cos n pi. What is cos 0 value? 1. 1. What is cos n pi value? Cos n pi value we don't know. Cos n pi either it becomes plus 1 or minus 1. Please remember cos n pi ಅನ್ನೋದು plus 1 ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ minus 1 ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. For example, when n is add 135 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ it becomes minus 1. When you give 246 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, so therefore it becomes plus 1. So that's why cos of n pi we write it as minus 1 to the power of n. 1 ಹಾಕಿ add ಆಗುತ್ತೆ. So ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 3 ಹಾಕಿ add ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಹಾಕಿ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. 246 ಹಾಕಿ plus 1 ಬರುತ್ತೆ. Alva? So therefore cos of n pi you generally can write it as minus 1 to the power of n. Okay na? So therefore the value of bn Yes, is 2 divided by n pi 1 minus of minus 1 to the power of n. ಆಮೇಲೆ bracket close ಮಾಡಿ. Okay, we are able to find out bn value. Bn value is given by 2 divided by n pi 1 minus of minus 1 to the power of n. Now the Fourier series is given by Fourier series f of x is given by summation n running from 1 to infinity bn sin of n pi nx by n. a not a n ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ? Why there are no a not and a n? 0. Zero. A not This is a an n add 0. function, so therefore the value of a not and a n are 0. That's why they do not appear. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ so this whole function Fourier series expansion ಅಲ್ಲಿ a not term ಬರೋದಿಲ್ಲ, a n term ಬರೋದಿಲ್ಲ. So we are very lucky because there is only one term, that is bn term. So therefore it is summation n running from 1 to infinity bn sin of n pi x divided by n. That's it. And what is the value of bn? Bn is 2 divided by n pi 1 minus 1 to the power of n into sin of n x. nx ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? Because I have already told. So ಇಲ್ಲಿ L value pi ಆಗುತ್ತೆ. L value pi ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ pi cancel ಆಗುತ್ತೆ. I have to substitute L is equal to pi here. In this problem L is equal to pi cancel ಆಗಿ sin nx ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay na? So therefore I can write f of x is equal to, so observe here ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? f of x is equal to 4 by pi into sin x plus sin 3x by 3 plus sin 5x by 5 plus sin 7x by 7 plus etc. Only odd terms ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, even terms ಬರಲ್ಲ. even terms ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? even terms ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? sin x ಬರ್ತಾ ಇದೆ, sin 3x by 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, sin 5x by 5 ಬರ್ತಿದೆ, sin 7x by 7 ಬರುತ್ತೆ, sin 2x by 2 ಬರಲ್ಲ, sin 4x by 4 ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Because here in the expression for bn, if I substitute n is equal to 2, 4, 6 minus 1 to the power of 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? plus 1. 1 So plus plus 1 ಇಲ್ಲಿ 1 minus of plus 1 0. So that is b2 is 0. Similarly, if I substitute n is equal to 4, so minus 1 to the power of 4 is plus 1. 1 minus 1 is again 0. b4 is 0. If I substitute n is equal to 6, so this minus 1 to the power of 6 is plus 1. 1 minus 1 is 0. So therefore all even terms, constant bn ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, constant bn ಒಳಗಡೆ ಬರೀ b1, b3, b5, b7 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. b2, b4, b6 ಎಲ್ಲ 0 ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. So that's why we do not have here even terms. Here there are only add terms. Okay, so if I substitute n is equal to 1 here, so then I am going to get 1 minus of minus 1 to the power of 1 is minus 1. So therefore minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So that plus 2 ಆಗುತ್ತದು. 2 into 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. That 4 I have already taken outside. Similarly, if I substitute n is equal to 3, then this value becomes 2. And again that 2 has come outside and it has become 4 by 5. Okay na? So therefore there are only add terms here in this expression for f of x. 4 by 5 is equal to sin x plus sin 3x by 3 plus sin 5x by 5. There are no even numbered terms. Okay, follow ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes sir. Yes, So sir. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು Yes, ಡೌಟ್ sir. ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Sure Sir. sir. Okay.
Yes. Next problem is f of x is equal to x square in the interval -1 to +1. So the given function here for the second problem is f of x is equal to x square, and the interval is -1 to +1. So this is f of x is equal to x square. F of x now y is equal to x square is a parabola. So this given function is a parabola, and parabola, it is an even function. It is not rigorously an even. It is a even function in the interval -1 to +1. Parabola ಹೇಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ, but -1 in the +1 interval ಒಳಗಡೆ it is an even function. So since it is an even function, directly we can say that bn is equal to 0 for r value of n. ಅಂದ್ರೆ ಈ f of x is equal to x square ಗೆ Fourier series find out ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. So Fourier series find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so the inference is that it is an even function. So therefore bn is 0 and you have to find out only a naught and b. Okay, I have written the graph here. So -1 ನಲ್ಲಿ, so for example -1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ, -1 to the power of +1 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು +1 ಆಗುತ್ತೆ y axis ಅಲ್ಲಿ. +1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. So the function goes in this manner. So from -1 to 0 and 0 to +1 ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so -1 ಇಂದ 0 ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ 0 to +1 ಅದೇ ತರ ಇದೆ. So therefore it is an even function. ಅಂದ್ರೆ x is equal to ನೀವು -1 ಹಾಕಿ +1 ಹಾಕಿ +1 ಬರುತ್ತೆ f of x. So therefore it is an even function. Since it is an even function, bn is 0. Since it is bn is 0, you have to find out a naught and a. What is the value of L here in this problem? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ given interval ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ -L to +L ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. -1 to +1. So therefore it is -L to +L. So what is the value of L? L value 1. L value is +1 here. So therefore a naught is equal to 1 by L integral -L to +L f of x dx. L is 1. So therefore 1 by 1 integration of -1 to +1 f of x is x square. So 1 by 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. Integration of, so x square is x cube by 3. So upper limit is 1, lower limit is 1 -1. Upper limit ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. Minus lower limit -1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ minus of -1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. So 1 by 3 minus of -1 by 3 is 2 by 3. So a naught is 2 by 3. Do you agree? Yes, sir. Yes. Next, an is given by, next we have to find out an. An is given by, an is equal to 1 by L integration -L to +L f of x cos of n by x by L into dx ಆಗುತ್ತೆ. So L is 1 here. So therefore 1 by 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. -1 to +1 f of x is x square. So L is 1 here. ಇಲ್ಲಿ n 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So therefore cos of n by x. So therefore an becomes integral -1 to +1 x square cos of n by x into dx ಆಗುತ್ತೆ. Okay na? So just a second.